Mazoezi yao inazidi kuzua mjadala ya iwapo Kenya na waenzi wanariadha wake au la. Geoffrey Kamworor, Selfin Chespol na Samari Cherotich ni baadhi tu ya wanariadha wa Kenya walionusurika kifo katika ajali barabarani wakiwa katika mazoezi yao. Na kama anavyotuarifu Moses Wahisi, wanariadha wa Kenya wanafanyia mazoezi yao katika barabara hatari kwa sababu ya serikali ya Kenya kukosa kutimiza ndoto ya kuwajengea viwanja. I was treated and I had to use crutches for like 2 months. So it was really strange and it was really a hard time for me, staying indoors for like 2 months without walking, without running. Naenda mazoezi ya saa 4. Nikitoka mazoezi gari ikanigonga na nyuma nikitoka treni. Mwaka 2020 alikuwa bingwa wa kilomita 21 Geoffrey Kamworor alifanyiwa upasuaji baada ya kunusurika ajali baada ya kugongwa na pikipiki akiwa mazoezini. Mwanariadha Samari Cherotich, bingwa wa chipukizi kwenye mbio za mita 1500, akahusika na ajali katika barabara ya Iten Kaptarakwa alipogongwa na gari aina ya Probox akiwa mazoezini. Katika tukio tofauti mwaka huu, bingwa mara 2 wa mbio za wanariadha wasiozidi miaka 20 kwenye kitengo cha mita 3000 kuruka viunzi na maji, naye akahusika kwenye ajali alipogongwa na gari akiwa katika mazoezi yake kando ya barabara. Ni ile mtu sasa jifile nilienda mazoezi, sikuwa najua kama ningegongwa. Ni ile barabara iko ndogo, tunatumia barabara na watu wa magari, so ni ile tungekuwa na side ingine mahali sekta mbali na kwa barabara. We don't have where to train. We don't have any option apart from going to the tarmac. And going to the tarmac is really dangerous because the vehicles are really speeding and some drivers are really careless. So it's a kind that we don't have an option, but we have to risk our lives. Sio kama like tuko kwa kiwanja juu nakimbia ukichichunga, kuna magari, kuna bodaboda, so sio safe kwa wetu kwa mazoezi. Huku idadi hii ya visa ikizidi kuongezeka, wanariadha wa Kenya hususan katika eneo la bonde la Ufa wanasalia kuhisi wametelekezwa na serikali ya Kenya, kwani hawana viwanja vya kufanyia mazoezi yao, na ndio maana wanafanya mazoezi yao kando ya barabara. Ukielekea Eldoret tunapata watu hawana kabisa, hawana uwanja. Kama Kipchoge ilifungwa, Annex ilifungwa, so saa hii hata sijui program vile inaenda, but tunaomba serikali tu bora watu wafuate the protocols ya hii corona na wasikuwe wengi, wape tu watu, because I think most of the athletes are preparing for Olympic. Town tunaenda saa zingine unafika kama imefungwa, so it's really challenging. What I can urge government is that maybe to like when you are going to training, we have tarmac roads. So at least to have a site for athletes to train on, because if you train on where the vehicle are passing, you know, it's accidentally. You never know what is coming at the back of you. So what we urge them is at least to do something. Kwa kipindi cha takriban miaka 5, uga wa Kamarin umesalia kufungwa na wanariadha wengi katika eneo hilo wamelazimika kufanyia mazoezi yao katika kando mabarabara kuu ya Iten Eldoret, na Kamarin Kaptarakwa inajulikana kwa visa vingi vya ajali. Well, if you had come to Cameroon 6, 7, 8, 10 years ago, even when Rhodesia was preparing for the Olympics, both Rio and London, you wouldn't get space to train. There were so many athletes, and it's not because of the quality of the stadium. You know, the stadium was quite basic, the same as many other dirt tracks are in Kenya. But I think it's the place, the culture, the feeling. We're in the home of champions. We're in a stadium that has produced so many Olympic medalists, etc. People got a certain vibe
from being in the stadium. So because of that, as a training track, most of the coaches and the athletes around E10 didn't really were looking at a state-of-the-art stadium. We just needed a facility for training. And I often say E10 is never going to become a competitive centre. The altitude, the facilities are not conducive to becoming a competitive facility. It's going to be, E10 is built on the idea of a training facility. So we just need a track on which you can train. Because I can tell you, we are winning, not because really we've gotten the best facilities and everything. No, it's because of the talent that our athletes have. 80% talent, and 20% is what would have only been worked on using the equipment and the facilities. Huku wakijiandaa kwa Olimpiki, inawabidi baadhi ya magwiji wa Kenya kufanyia mazoezi yao kwenye misitu ya Kaptagat ama Nandi, ilhali hawa ni nyota ya Kenya. Watu wa uwanja wanateseka sana. Ningependa serikali watusaidie sana, watutengenezee viwanja. Ingawaje hata ingine ikifungwa, watengeneze ingine yenye iko free throughout. Wasiweke yote ya kulipa juu, sio wote wanaweza kulipa. Kwa sababu hata nao wanajikaza. Hasa mtu akiona wanalipa anaweza lose hope juu wengine hawana pesa. Hakuna venye utatrain kwa barabara juu ni lami, ni busy, so the only way tunaweza pata labda kufanya na speed walk ni uwanja kwenyewe kukinyesha kama saizi rainy season, kuna maji kila mahali. So kama tungesaidiwa hata kama watengeneze place uwanja pale penye tutakuwa tuna train na kwa mzuri, government labda na county government watusaidie kwa hayo. In fact ni risky na pia unajaa sana, maybe inakujaza muscles. Yeah, maybe kuna barabara zingine ambayo CBC lakini unajaa muscles, so uwanja ni mzuri kwa speed. Ukarabati katika uwanja wa Kipchoge Keino kule Eldoret umewadhibiti wanariadha kuutumia. Hivi sasa Kamarin ni eneo lisiloweza kutumika kwa vyovyote vile. Iwapo mkulima angeruhusiwa kupanda miwa katika uwanja huu, ukarabati huo ulipotarajiwa kuanza, basi angelikuwa amefaidika na mavuno mara mbili. Kinachosalia kuwa hapa kinyume na matarajio ya wanariadha ni utepetevu. The vision that the authorities and the powers that be is that we would have a fairly advanced type of stadium, you know, in places like Cameroon, because they would have considered maybe Cameroon is an iconic place for athletics, therefore it deserves to have a good top-class facility, which is okay. I mean, that dream is okay, or that idea is okay, but that seems to have fallen through. Various efforts have been made, as you know, over the last number of years to push that and to get that finished. But as regards the athletes on the ground, they just need a place to train. They're not worried about a state-of-the-art stand for spectators. They want to train. Cameroon doesn't have to be a state-of-the-art synthetic track for training. Wanariadha wa Kenya wanastahili kusaidiwa kupata viwanja vya mazoezi kwa upesi. Wengine hata wanahisi kwamba miradi hii ya ujenzi wa viwanja inatumika tu kwa njia ya wachache kujinufaisha kibiashara kutokana na kutomalizika kwa viwanja hivi kwa wakati, huku wanariadha wakiendelea kuumia kutokana na kutowajibika huku. Miezi 20 iliyopita nilipata kuzuru uga wa Kamarin, na hivi sasa nimerejea katika pitapita zangu tu ili nipate kujionea ni yepi yanayojiri. Ni peupe kwamba wanariadha wa eneo hili wanazidi kufedheheka, na hivyo basi nauliza Wizara ya Michezo na hata hivyo serikali ya Kenya, je, tunachukulia matakwa ya wanariadha wa Kenya kwa umakini? Moses Wahisi, KTN News. Ama kweli mtazamaji, kila